Ici Daniel Aucoin de Radio CKJM à Chéticamp. On a invité les candidats qui se présentent pour obtenir la nomination de leur parti politique en vue de l'élection partielle qui devrait avoir lieu plus tard au printemps dans notre nouvelle circonscription provinciale. Aujourd'hui, on accueille Claude Bourgeois qui cherche à obtenir la nomination du Parti Progressiste Conservateur de la Nouvelle-Écosse. Claude va vous adresser la parole en français et en anglais. This is Daniel Aucoin from CKJM in Chéticamp. We have invited the candidates who are seeking the nomination for their political party in the by-election that should be taking place later this spring in this new provincial riding. Today we welcome Claude Bourgeois, who is seeking the nomination for the Progressive Conservative Party. Claude will be talking to you in both French and English. I'd like to start by welcoming everyone who's listening. I think this is exciting for our region of the western side of Cape Breton here. And yes, I'm excited to try and be your representative for the Nova Scotia Progressive Conservative Party. So a lot of people don't really know me, so I'll start by explaining a little bit about myself. Most do, but in case there's people that don't. So I've been in business all my life pretty well after school, and I do not have university degree, and I'm okay with that. And I think everybody who's hired me are quite fine with that too. And everybody who's had me on boards and as presidents and all that certainly know that I'm not lacking too much just because I only have a community college 2-year course. Anyway, we'll start with that. So after high school, I went to Dartmouth to the newly formed at that time NSCC, Akerty campus, for a 2-year heavy equipment course, and which was all in English, and did my schooling there. And then 3 years later, had enough hours to be a Red Seal bus and truck mechanic, and then opened my business in 1996, and has been in business ever since with the garage. Also having trucks on the road, up to 9 or 10 trucks, trucking daily, 4 of them predominantly to Products Repaper, the mill that used to be called New Page or Stora or whatever for the older folks, and Nova Scotia Forest Industries before that. And my father was there his whole life, so that was exciting a little bit, mostly. And then got into the Doryman. This was quite a bit different in 2010. So with all these businesses, did I learn something? You're exactly right that I did. Even owned a Sears store in Chéticamp for a few years because we were hauling the stuff there. And so all this stuff is learning, for me, the better way than just education. Education teaches you stuff, but it doesn't actually stick in your mind like when you've experienced stuff. And this is where I think I excel as having, been one of you, most people that are just common workers and common sense people. And I think that's what I bring to the table is common sense. So going further than those businesses that I've had, I've also represented the NERCA board, which is NERCA is North Inverness Recreation Centre Association. They do the arena and they also do Le Portage Golf Course. So with those add-ons, kept me very busy, and I was 8 years president of that group and 9 years on the board, and learned a whole lot there as well. Learned spreadsheets, learned every aspect of Office on the laptop and computers, and been using that all along. Emails, every day I get quite a few. Answer them all the time, so I'm quite fluent in all that stuff, even though I'm a wrench puller, like some people would refer. I haven't been pulling wrenches in a few years. I've got awesome mechanics at my shop, and they pull the slack, and I run the show, more or less. Also involved with the truckers group that were trucking wood to that mill. So they found that I should be the one representing them. I didn't ask for the job. Same at NERCA, there was one guy retiring or quitting, and everybody pointed to me. So I guess they point to me for a reason. They know I can get the job done, and it was the same with the Truckers Association. In 2004, they pointed to me and said, "We know you're new here, but we like the way you look at things and handle things, so we'd like you to be a representative." So I was right until the mill reopened as Products Repaper, and the contract signed was different. We weren't allowed to group together. Go figure. I wasn't against that, but everybody had signed the contract, so I said, okay, well, this just means that this is the end of
our mandate as a group. So up until then, that's what I was. And when the mill shut down in 2011, was heavily involved with lawyers and suing for the woodsman lien and getting 75% of our money back to the contractors and the transport guys. So that was a big experience, and Halifax and meetings, and also was sitting on the Nova Scotia Forest Products Association as a transportation seat, director in transportation, and met many times in Halifax. So I do have lots, even though I didn't post lots, and I don't tend to do stuff for bragging about it. I tend to do stuff to help people. When I'm asked, I seldom say no. And when it's somebody else that asks me, I feel they ask for a reason. So that's very flattering. And I usually decide if I can bring something to the table or not. And I have a lot in my past. So I've already met most people. I have 2 more meetings, one in Shetty Camp here this Thursday at 7 p.m. and one in Belcourt this Wednesday at 7 p.m. So I hope to see lots of people there to ask whatever questions they feel they should ask me in if they want to. I tend to say that our area is very lucrative. It's small. It'll be the smallest riding, but it's going to be not the smallest in what we bring to Nova Scotia economy. And I know that. I know fishing, and I know the roads are important because it's been a pet peeve of mine since I'm driving, since I was 16. I am now 55, in case somebody's wondering, but lots of School of Hard Knocks learning through those years. And I feel I can really bring lots to help the whole riding, and I've been on it. I've been past the Gampo Abbey numerous times, selling firewood up there. So I've been to every corner, Big Interval, past the Gampo Abbey, and this I feel is my home. And it's the whole riding is to me my home, and I know very bunch of people from tip to tip in that area. So I'm not afraid to represent the English side at all. I've had Kitchen Fest with Gaelic at the Doryman. Lots of customers are English. All the fiddlers, most of them, it's totally fluent for me. And so I'm not afraid one bit to represent the English side at all. I've got lots of experience in municipality and federal government also. So I'm just eager for the task. And that should conclude the English side of all this. And I will turn this over to a short piece in French, if I can. So, à cette heure, on va parler français de Chetika. Ça, c'est Claude. Puis, j'aimerais commencer par expliquer, je ne vais pas répéter que j'ai dit en anglais parce qu'il y a pas mal de monde qui va comprendre. J'aimerais expliquer le procès de ce qui va on. Il y a l'autre de monde qui est pas prêt de comprendre comment ça travaille. Ça fait que pour que ça s'aille, moi qui aille sur le ballot, la by-election plus tard, faut qu'il y ait un vote avant. Puis ce vote ici, c'est là qu'il faut que tu joins pour 10 piastres. Tu joins la Nova Scotia Progressive Conservative Association, qui n'est pas linkée au fédéral. Nous autres, c'est quand même conservateur, mais c'est pas le même parti comme fédéral. Fait que je ne suis pas vraiment à manche avec eux. Puis ça ici, ça va rester dans la riding circonscription, parce qu'il va y avoir une Electoral District Association, une EDA de former juste pour nous autres. Puis cet argent-là, il est supposé d'aller là-dedans. Ça fait que c'est pas comme Halifax va le prendre, puis vous aurez pas. Ça va faire du bien plus tard. Puis vous joignez pour 10 piastres, puis après ça, vous êtes alloué de venir le 11 de mai à CBHA, parce que c'est dans le mi-temps de la riding, voter. À 7 heures le soir, il y aura un event, c'est pas rien que voter, il y aura des petits bras de parlage. Mais c'est de même que ça se passe. Il faudra que vous soyez membre du parti pour être alloué de venir voter pour moi, hopefully. Puis c'est là que ça va se décider. Avant que vous sortiez de là, si vous voulez traîner une petite bite, vous allez savoir si c'est moi ou si c'est Doug. Il n'y a pas de trouble. So, c'est le 11 de mai à CBHA à 7 heures le soir. Mais le deadline pour joiner, c'est next lundi, une semaine d'aujourd'hui, avant 5 heures si vous callez, ou sur online sur votre phone ou sur votre laptop, computer, jusqu'à 11h59 le soir. Ça fait que si vous avez du trouble à vous mettre ensemble, demandez à Chucot plus jeune, puis il devrait pouvoir le faire. Puis si vous voulez caller, je vais vous mener le nombre. C'est un nombre d'Halifax, puis le monde est vraiment good là. C'est 902-429-9470. Callez là le jour jusqu'à 4h30 pour être safe, puis vous aurez Chucot qui va prendre votre information. Ça fait que de ça, je vais vous parler une petite bite de moi. Je n'ai pas grande adresse, mais je vais faire de mon best. Je crois que la majorité du monde qui parle français me connaît.
J'ai été impliqué pas mal avec des associations, en plus que ce que j'ai fait avec mon business, puis la taverne, puis tout le chaffrail que j'ai handlé dans les années. J'étais président de NERCA pour 8 ans. J'ai appris beaucoup là. J'ai connu du monde bien plus que je connaissais avant, puis le monde m'a plus connu. J'ai aussi représenté tous les trucks qui ralliaient au Pulp Mill à Port Hawkesbury pour 10 ans, de 2004 à 2014. J'avais passé le travers de Shutdown de 2011. J'étais tout involvé là-dedans, tu sais, du commencement jusqu'à la fin. J'avais eu de l'argent, j'avais hiré des lawyers, j'avais fait toutes sortes d'affaires. Puis moi, je feel que cette petite riding ici, circonscription, je pense, si vous voulez être exact, je l'ai vu d'un bout à l'autre, plus qu'une fois. Puis je connais beaucoup de monde d'un bout à l'autre. Puis il n'y a personne d'autre que je feel sur mon bord anyway, sur le bord bleu, j'allais dire, qui connaît toute la région. C'est pas une grosse place que je suis dedans, mais je feel que je donne un lot de l'économie de la Nouvelle-Écosse dépasse nous autres plus que ça paraît. Avec la pêche, puis j'avais dit ça à un des meetings de la commission, de 85 à 90 millions, rien qu'en Oumar, puis en Chanc l'été passé. Ça fait que c'est wow. Puis je crois pas que le gouvernement s'aperçoive de ça. Ça fait que moi, je plane de montrer ça, puis avoir beaucoup pour notre région. Ça fait que pour que ça se fasse, il faut que vous veniez voter pour moi, pour que je sois le représentant. Puis après ça, il y aura l'élection partielle qui va s'en venir plus tard. Fait que ça, je parlerai de ça plus tard. Mais pour rester, il faut que je sois le gars du PC pour que ça se travaille, puis il faut que vous joigniez le parti, puis venir voter pour moi le 11 mai à CBHA. Ça fait que j'aimerais dire merci à tout le monde, puis à souhaiter que ça travaille. Alors, merci beaucoup, Claude. Merci, Daniel, puis merci tout le monde.